Musyur Kepo kembali lagi. Rebahkan tubuh Anda di ranjang, buka lebar mata Anda, dan selamat menonton. Bonjour mes amis, ça va? Welcome in my channel. Untuk yang pertama kali klik, gue ucapin selamat datang. Hari ini, c'est très spécial parce que c'est le débutant pour moi pour commencer ma vidéo sur Crème. La Kepo une réaction. Maintenant, à côté de moi, il y a deux personnes très spéciales parce qu'ils sont une couple, a couple. Et maintenant, je parle français, mais parfois je parle anglais, parfois je vais parler la langue indonésie. So I will mix everything language here. So if you don't understand my English, you don't understand my French, so I will speak in Bahasa Indonesia. So today, beside me, there is 2%. Please say hi to them. Hi. Gue sendiri. Can you introduce yourself? Yes. Okay. My name is Melis. I'm a psychology student. So yeah, I speak in French and in English. And you speak Turkish? Yes. Turk, absolutely right. I'm from Turkey. You're from Turkey. Yes. Are you happy here? Yes, I'm sorry. Okay, good. And you? Hello, so my name is Adam, and I'm Adam. Melissa's boyfriend. Hi, Adam. Of course, I'm very lucky. so, yeah. What are you doing here? I'm a medical student. Oh, medical, a doctor. Not yet, almost a doctor. Almost. Press. Yeah, I was living in Malaysia, but He's from Malaysia. Yeah. Saudara kita. Yeah, betul. And my father is French and my mother is Melayu. So, but here I am today. And tu parles trop la langue Malaysia, ah oui, bien sûr. française et l'anglais. Yes. C'est bon pour moi parce que parfois je parle anglais. C'est bon. Ok. Maintenant, aujourd'hui, je vais montrer la vidéo, le movie horror d'Indonésie pour Melis and Adam. And we will check together what happened, what the reaction to our movie. Because I know this movie is not recent, it's movie from 2018 and some of them 2019, but it's it was very big wave, very big appreciation from Indonesian people to watch this movie. So I want to show to them what they think about this movie, and we will watch together. Check it out. Don't go to another channel. Stay tuned here. Okay, for first movie, I will show them. The title is MP3 Gore. In Indonesia, the title is Perempuan Tanah Jahanam. But for international version, the title is changed to be Impeti Gore, because in 2020 this movie was playing in international movie étranger à Paris. I saw announcement, but because the COVID I cannot come. So this movie actually is very famous, because not only in Indonesia, this movie is following the international event for the genre horror. I see. So we watch together. Okay, check it out. Ngajak lo bisnis, karena tabungan lo habis. Emangnya lo maksa? Kan gue juga yang mau. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Mana? Orang tua itu gak terlalu penting. Ya tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih, apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya Bang, desa itu tuh desa terpencil Mbak, nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya, bukan anak kecil. Because what I understand, to access the houses, Yeah. it must be passing. Yeah, but no one will do that. Me, I will do it too. So this is okay. Yeah, no. Sebelah.
can hear the screams. Why would you come? Kamu kesalahan yang harus aku hapus. Oh my god. For me, the climax is when there's the young woman, Yeah. woman, when they're hanging in the opposite, down? Yeah. and the guy is ready to cut. Yeah, yeah. For me, like the twins. Yeah, this, the twins for me. this story is because the woman she need the money, so she take a job to take care of a family far from the city. So she came with her friend, but in the story after she found that family is very strange. Yeah, very And the tradition in that kampung ke kampung, Yeah, the kampung, yeah. ke Anglik ke kampung, The kampung village. a village ya. So they think that village is strange, so the tradition like that. Yeah, okay. Do you want to watch this movie next time? Full? I don't like horror movies. Why? I don't know, it's scary. It's scary. Yeah. Yeah, I'm scared. And you have been listen this movie before? No, it's the first time I heard it. But I want to watch it because she looks brave. She looks brave and I want to know what happened. There's some missing story why she didn't call the police, why she didn't not using her phone. So there should be some reason who didn't explain this in the trailer. Because for me, maybe she can call the police. Yeah. But for me, I'm not watching the trailer. I'm watching the movie too. So we must watch it together. Yeah. So are you sure you don't want to watching with us? The Investigator Yeah. full movie. After seeing twins, no, I don't know. What is the name of the movie in Indonesian? Perempuan, Yeah. Tanah, Oh, yeah. Jahanam. Okay. So the the dark area with plenty women. It's Jahanam. so it's the woman from hell. From the hell. is it? Yeah. The woman from the hell. Yeah. Ooh. I prefer to, yeah. You prefer the woman from the heaven. Yeah, exactly. It's not horror movie. Yeah, that's why I don't watch. Okay. We will move to the second movie. It's close. Okay, the second movie, the title is what's the title? Susanna. Is it? Yeah, The Susanna. Susanna. from 2018. Yeah. The title is Susanna in 2018 with the actress Luna Maya and the actor Harjunot Ali. Let's check together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين Like me. والقرآن It's like The Exorcist. الحكيم I would run away. Akhirnya penantian kita selama 5 tahun terkabul juga, Mas. Oh, she got the baby. Apa jadinya aku tanpa kamu? Aku janji tidak akan pernah membiarkan apapun mengganggu keluarga kecil kita. Saya ada ide. Kita rampok rumah Satria.
Bukan lagi bunting meninggal, dia jadi sundel bolong tuh. Soalnya kan dia nggak nanggung kematiannya sendiri. Dia menanggung juga kematian orok yang ada di dalam perutnya. Makanya dia jadi arwah penasaran yang kuat. Kenapa harus ada setan di dunia? Sebab masih ada urusan di dunia. Di dunia yang belum dia kelarin. Explanation racist. All of my fears. Ada karyawan pabrik digangguin sama sundel bolong. Katanya penjelmaan ibu. Ada beberapa berita yang membicarakan hal yang tidak-tidak tentang keluarga kita. Sungguh aku lihat Susana, dia berubah menjadi sundel bolong. You understand why there is hole behind her body? Yeah. You understand why? Why? Because this is the character of Sundel Bolong. Is very famous in Indonesia. Sundel Bolong is when there's a woman pregnant and she die because unreasonable reason, someone kill her, and she cannot accept that, and she thinks she must to make a revenge, so she will not go to heaven. She not continue the next step of her journey. Okay. She will stuck in the world. Okay. And why there is hole behind? Because we believe the baby she bring to another world is born from behind, not from this, Okay. not from vagina, so from behind. Okay. That's why there is hole behind. Okay. Oh. And this still exists until now. So when you go to kampung, go to village, and the people there say, "Be careful, there's sundel bolong." So the some things like that, sundel bolong. Did you hear before in Malaysia, sundel bolong? Maybe there's another name, same character but different name. I'm sure there is, but I don't know. No. And you there's No, nothing like this in Turkey. Okay, but my first question very interesting. Do you believe ghosts? Est-ce que tu crois le fantôme? Not really. Pas du tout ou 100%? Not really. Not really. Okay, toi? Ah, moi, bien sûr. Bien sûr. 100%. Oui. 100%. C'est très très important. Ouais. You must to come to Indonesia to see ghosts. Ou to Malaysia. Tu peux aller en Indonésie ou Malaysia pour rencontrer avec le fantôme. Moi, je pense. Moi, je pense qu'ils existent 100% parce que ma petite sœur, Oui. elle pouvait voir quand elle était petite. L'expérience. Ouais. Elle pouvait voir. Oh, c'est possible. Quand elle était petite, ouais. C'est possible. La six sens. Ah ouais, c'est ça. Oh, et moi, j'avais peur parce que moi, j'ai dit, mais I can't see anything. Il y a fantômes à français in Malaysia. Ah, Malaysia. Yeah. In France, I think there's no ghost, but. I have zero experience with ghosts. Okay, so. Okay, we move to movie number 3. The title is Drag Out, the movie from 2019. C'est bon.
sourire. Lagian masa lu mau kalah sih sama adik kelas? Kita juga harus lebih viral kali. Ya Ben, lu tuh udah ngomongin dari sebulan yang lalu. Bikin video di gedung itu kan? Yes, Linda itu kenal sama jaga gedung itu. Lo yakin si Linda teh bakalan oke? Halo, Linda kan? Kelas 11? Hey. Mau gue nunggu di sini aja ya? Kita paling sejam doang di sini. Bre. Gedung ini kenapa kosong ya? Pasti ada alasannya lah. Ini kertas apa ya? Gue ngerasa gue pernah di sini sebelumnya. Sampurasun. Kamu merebut malamnya. Bukakan dia lawan sakitnya. Kayaknya kolam itu pintu deh. Dan harusnya kita itu nggak boleh masuk dalam pintu itu. Ini mana? Terus kita harus pergi dari sini. Kita itu nggak boleh masuk dalam pintu itu. Ini mana? Terus kita harus pergi dari sini. Duluan baca perekamannya. Sakitnya. Kayaknya kolam itu pintu deh. Dan harusnya kita itu nggak boleh masuk dalam pintu itu. Ini mana? Terus kita harus pergi dari sini. What I see is they must use the handphones to see what happened around them, and they must to pass the mission if they want to save. And the ghost is very scary. You can imagine it. Yeah. Yeah, there was also cost. But I like the way they showed the ghosts, the way they make the costume and everything. Yeah, normally the movie we saw before, they use the exist ghosts and they try to put in the movie. In this movie, they try to create new character. For example, there is ghosts who walking in the wall like the spider. When the hat make it turn around like that, for me very scary. Yeah. Imagine when you just réveiller à matin, seulement il y a le tête character in your bedroom. Like, good morning, Elise. Yeah, I want to. Bonjour. I want to. Ça marche pas du tout, le fantôme en français. Bonjour. Ah bon. Tu es intéressant pour regarder pas du tout pour le troisième movie. You don't like to. You like? Je ne sais pas. It's not really. Not really scary, right? Not really ghost. C'est d'accord. I don't like. Mais si tu regardes avec moi. Kalau sama Adam gimana? If you want Adam, how? With Adam beside you. Yeah. Regarde ensemble. Salam. Pas de. Pas ok. Non, pas ok. À Malaysia, il y a. Je ne connais. Tu penses qu'à Malaysia, le caractère de le fantôme, c'est la même en Indonésie? Oui. Je pense juste c'est de différents noms. Ouais. Mais le caractère, je pense c'est la même. Ouais. Par exemple, le Kuntilanak. La Pontianak, c'est ça. Pontianak. Pontianak. À Borneo, à Malaysia, il s'appelle Pontianak. Pontianak. En Indonésie, utilise Kuntilanak. Mais c'est la même caractère. Kuntilanak. À Borneo, il a une ville, il s'appelle Pontianak. Tu connais à Borneo Pontianak? Pontianak. Yeah. Il y a une ville qui s'appelle Pontianak. Il y a une ville qui s'appelle Pontianak parce que trop longtemps,
le genre me dit il y a beaucoup la kuntilanak. Ok. Il y a beaucoup la pontianak à l'époque là. En Malaisie. Il y a pocong ou pas? Pocong c'est la quand je suis mort par exemple pour la tradition musulmane on a utilisé la fabrique la tissu, le blanc tissu. Et avant de mettre dans la sol. Et saute. Et oui, comment ça s'appelle? Malaysia. Je sais plus. Moi, il y a, je l'appelle juste hantu. Hantu. Mais existe. Mais il existe. Il existe. Et en Turquie, il y a ou pas ce caractère? Le caractère, par exemple, je pense que c'est la même en Turquie quand les gens morts. Le coffre mettre dans le sol. Et avant, on utilise le spécial fabrique, tissu, le blanc tissu. Kafan. Le kafan, oui. Sama kafan. C'est la même kafan. J'utilise, saya expliquer, blablabla, c'est la même kafan. J'utilise kafan. Il y a caractère le pantalon avec. Ah non, non. Il n'y a pas. Non, non, ça peut exister. Ah, ok. Bon. Je pense que pour le prochain épisode, on a parlé le caractère pantalon sapi. Je pense que c'est très intéressant. Par exemple, parce que tu as mélangé avec Malaysia français, il y a différentes comparaisons pour toi. À Thaïlande aussi, il y a beaucoup de fantômes. Thaïlande, oui. À Thaïlande, ouais. Pour Thaïlande, oui, c'est asiatique. Donc, je pense que tout asiatique, on a croit le fantôme. Bon, parce que pour la culture de West culture, Dracula, c'est ça. Oui. Dracula. Pour moi, Dracula, c'est la beau, c'est la jolie, fantôme. Oui. Dracula, c'est. It's not scary for me. Est-ce que vous avez orang minyak? Orang minyak. Yeah. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme. En fait, il est couvert d'huile noire. Huile noire. Ouais. Et il va aller violer les femmes dans la nuit. Ah, parce que le minyak, je comprends le minyak. C'est oil. C'est oil. Pourquoi il a le oil? Je sais pas. Ne me demande pas. Peut-être c'est le lubrifiant, je sais pas. Mais... Ah, bon. Il est oil. Parce qu'il est oublié pour wash the face. Il y a beaucoup oil, non? Je sais pas. Mais il est. Et par exemple, je suis fatigué, très fatigué. Activité, il y a beaucoup oil sur mon visage. C'est bon pour aujourd'hui, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup pour venir, pour être témoin, pour m'accompagner. C'est très intéressant. Pour prochaine vidéo, on a créé le nouveau vidéo, maybe different time, different story. But I think we will meet them again. Are you okay to meet with my friend again in next episode? My pleasure. Okay. So you will meet Melis and Adam again in next episode. So have a good day, bonne journée à vous et au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao.